Begin, sir. Muchas gracias, Ana Cecilia. Thank you very much, Ana Cecilia. Yo voy a utilizar, mis diapositivas están en inglés, My slides pero are in English, siguiendo el ejemplo de but Ana Cecilia y de Carlos, voy a dar mi as Ana presentación en Cecilia español. and Carlos did before, I'm going to Carlos, speak in que Spanish. bien conoce mi interés por la historia, puedo tener la anterior. Carlos knows about my Okay. interest in Carlos, history. que bien conoce mi interés por la historia, me pidió que hablara sobre las Asked lecciones me aprendidas de to las talk epidemias del about what pasado we have learned y me from the sugirió past el título de la pandemics. presentación, que And hemos he aprendido suggested de this las title, epidemias From del History pasado, to de la historia Reality. a la realidad. Pero quizás solo quisiera aclarar But que la historia también es realidad y es I mucho would lo que like to podemos tell you that aprender de history ella. is Avanza, por reality favor. and we can learn a lot from history. Próximo. Next. Next slide. Okay. En este sentido, quisiera comenzar parafraseando un comentario del filósofo I would like Soren to Kierkegaard. paraphrase the Las Danish epidemias son como philosopher la vida Soren misma, Kierkegaard. que la vivimos Life avanzando hacia el futuro, can be pero que can solo only be la podemos understood entender backwards, but it aprendiendo must del be pasado. lived Próxima, por forwards, and favor. this applies to the epidemics. Esta diapositiva muestra los This muchos slide virus que pueden shows causar y que the han different causado las viruses epidemias en el that pasado. may cause and that En los have próximos caused 25 minutos me voy a concentrar epidemics. en aquellos Throughout the virus que están next 25 encuadrados en minutes, rojo I am a la going to izquierda de la focus in diapositiva. those Ambos viruses están in the red caracterizados por transmisión boxes respiratoria, como that son los have virus de la respiratory influenza y transmission, los as for ahora example, famosos influenza coronavirus. and the family of the Comenzaré coronavirus. describiendo las pandemias de influencia del I pasado, will start terminaré discutiendo describing the cómo pandemic esas on pandemias influenza in the pueden past, and I will end impactarnos en my la evolución talk futura de la crisis telling you how hacia this la we próxima, can por learn favor. from this pandemic and apply this to Para the entender la progress of epidemiología de las epidemias COVID-19. y To pandemias de understand influenza, epidemiology es necesario of conocer un influenza, poco sobre la it's estructura molecular del virus. mandatory El to núcleo del understand the virus de la molecular influenza structure of está the compuesto virus. por The 8 genome of the segmentos virus de ácido has ribonucleico, 4 ARN, segments de of cadena simple. RNA of a simple Básicamente, chain. cada segmento codifica Basically, una proteína each viral. segment La codifies for a vital importancia para nuestra protein. discusión es que dos de los segmentos Two codifican of the dos proteínas segments en la codify two superficie del virus. proteins Las proteínas on the importantes son la surface of the glutenina virus, o and this HA is important. y la They are the neuraminidasa HA or NA. hemagglutinin or Ambas de las cuales neuraminidase son or importantes NA. en la Both of respuesta them are inmune really important protectora contra el virus. because they trigger the Hay immune 16 response. tipos antigénicos de la We hemaglutinina have y 16 9 tipos antigenic antigénicos types of de la hemagglutinin and neuraminidasa. 9 antigenic types Y of los tipos neuraminidase. antigénicos de esas proteínas And se usan the para antigenic clasificar types las of these diferentes cepas proteins del are virus used to que se classify the conocen, different por strains of the ejemplo, influenza viruses. For H1N1, example, they are H2N3, etc. influenza Esos genes H1N1, que están H2N3. sujetos a mutaciones frecuentes This es lo que llamamos la as lista have antigénica o antigenic tree. frequent Es mutations responsable and de what las we call the epidemias antigenic anuales y drift, estacionales, responsible todos los for the años, o sea, seasonal and permanente. annual Pero cuando epidemics. los virus adquieren nuevos But genes para la when neuraminidasa o la viruses neuraminidasa, acquire surgen new entonces neuraminidase or subespecies para las hemagglutinins, cuales no existe inmunidad en la then there población are y strains así es without como se generan immunity, las and pandemias that de is influenza. how the Próxima, por favor. pandemics generate. En los últimos 300 años han ocurrido In the 10 last pandemias de 300 influenza, years, we've poco más had de 3 10 epidemias cada siglo. pandemics He of analizado los influenza. patrones de And comportamiento de esas I have epidemias, analyzed tratando the de behavioral identificar patterns, trying to patrones que pudieran ser identify predictivos para patterns futuras that might pandemias. be En la predictive última for future columna, pandemics. In en the esta last columna, column, anoto la nomenclatura de los virus de influenza que produjeron I estas use pandemias. the denomination Vean, por for ejemplo, the que la different la viruses. epidemia For que ocurrió en example, you can 1918 y see that the 1919, epidemic from la mal llamada gripe española, 1918, fue causada por el virus 1919, the H1N1 Spanish que flu was discutiremos caused luego en by más the detalle. Durante el H1N1. siglo XX ocurrieron During otras the dos 20th pandemias de century, influenza we had two que los más other conocedores de pandemics nosotros podremos recordar. that A lo those mejor of algunos us se that have acuerdan gray la, hair la can llamada remember. gripe asiática They are en the Asian flu 1957, H2, in H2, que tuvo 1957, una alta mortalidad H2N2, that del had a 8% high y mató mortality, cerca de but 3 millones de personas. that only 11 killed años más 3 tarde, million people. ocurrió 11 la years llamada gripe de later, Hong Kong, we had the Hong Kong flu, H3N2, que causó entre 11 y 3 millones H3N2, de personas.
that killed between 1 and 3 million inhabitants. And we all remember the porcine flu in 2009, H1N1, that was originated in Mexico in the border with the United States, and that fortunately only had a low mortality rate. 200,000 people died back then. The question is then, are they three, if these are three pandemics per year, when are the other two coming? The other two that we must face still. The analysis of this 10 influenza pandemic tell us that the majority of the pandemic, but not all, started in China. That epidemics and pandemics showed a seasonal behavior with winter peaks. That most pandemics lasted between 2 and 3 years, that they usually had 2 or 3 waves, that most pandemics, but not all, seem to have been controlled by herd immunity, when, at least in the case of the influenza, 30% of the population that had acquired the disease had immunity. And finally, that isolation measures, social isolation, I mean, that what we are doing now with COVID, were effective to control the spread of the Spanish flu at the beginning of the 20th century. So the big question here is, will the current COVID-19 pandemic follow the same behavior of the pandemics of the past? I want to go through the Spanish flu pandemic now. The earliest cases recorded were in military recruits at Camp Funston in Kansas, in the United States, back in March 1918. Then it spread throughout the United States. In April that year, the virus was taken to Europe by the American soldiers who traveled to France to be part of the First World War. Spain, which was not in the war yet, was the first country to openly report the pandemic. And that is why it was called the Spanish flu, but in reality it was an American flu. Now we are referring as the Chinese pest to the COVID-19. This pandemic lasted 2 years and went through 3 consecutive waves, with the highest mortality during the second wave. The virus ended infected 1/3 of the world population back then, almost 500 million people, out of a total population of 1,500 million, and between 50 and 100 million people died during this pandemic in 2 or 3 years. Almost 675,000 were from the United States and 1 million in Latin America. And the pandemic was finally controlled because there was herd immunity. This slide shows the 3 waves of the Spanish flu. The first happened between March and August 1918, the second one between October 1918 and January of the following year, during the winter of the Northern Hemisphere, and the third wave from between February and March 1919. As I mentioned before, the case fatality rate was higher during the second wave, and it has been assumed that there was a mutation when the virus started circulating intensively among soldiers, especially in France. Next slide. In spite of having inefficient social media back then, the virus spread overtly during this first wave
a Europa going con from la the variante, United a States to Asia, Europe, llegando hasta India then y to China en julio, Asia, y reaching Australia y India Nueva and Zelanda en Indochina septiembre. and Australia and New Llegó en Zealand. esta primera ola And a Brasil even y a otros during puntos this del mundo. first wave, it came up to Brazil. La próxima, por favor. En su segunda ola, un virus During más the second virulento, wave, que como ya les a dije, more probablemente aggressive se desarrolló en virus, Francia, and as I mentioned, se devolvió a los generated in Estados Unidos France, en came back to septiembre the United y States también in llegó September, a la mayoría de los and países de Sudamérica entre it septiembre also y reached octubre most de of the South 1918. American countries between September and October Asimismo, el 1918. virus se diseminó por toda Asia Likewise, the entre los meses de virus spread septiembre in y Asia noviembre. between September Hasta and cierto November. punto, la diseminación del virus en Up to a certain 1918 point, fue the tan virus spread rápida in o más 1918 rápida was so que la quick or even diseminación del quicker COVID-19, del SARS-CoV-2 than the en el COVID 2020. La próxima, por spread favor. in 2020. Un aspecto interesante de la A very pandemia interesting de la gripe aspect of this española pandemic, fue que of afectó the no solo Spanish a los flu, más was jóvenes y a that las personas de it mayor edad, como demuestra la had curva an impact que in describimos en younger U, persons que and es el de flu, elderly patients, as you can que see igual que here ocurrió in en la this pandemia blue previa curve, de influenza de 1889 a which 1891. Y ese es el gráfico which was normal de different mortalidad por influenza entre los to más what jóvenes happened y before entre with los de the edad más previous avanzada. pandemic. En la pandemia de la gripe española hubo un In the tercer Spanish pico de flu, mortalidad there was a third peak of entre mortality, adultos what you jóvenes, see in red here, produciendo in lo que young llamamos una adults, curva en forma de W. Hay creating what muchas we teorías, call hay a algunas teorías, W-shaped curve. todavía no There hay are una several explicación theories to totalmente aceptada explain this, but para there ese is no cambio clear de rationale until patogenicidad. now for Pero el this hecho que la gripe española pathogenicity afectó a la change. población But joven the Spanish económicamente flu productiva en el mundo tuvo impacted consecuencias on the económicas young muy population, and diversas. it had very En el severe caso de economic la consequences. COVID-19, In the case of no se ha observado un COVID-19, cambio de la patogenicidad del virus, we pero es algo didn't see que a hay que change in seguir monitoreando. pathogenicity of the Puede poner la virus, but próxima, we por still favor. have to monitor and survey, that is for Ahora quiero sure. comparar los patrones de las Let us pandemias de perform a influenza comparison con el between the patrón de la pandemic of COVID-19. influenza Hay and the varias COVID-19. similitudes. We have Ambas similarities pandemias and fueron differences. o son Both causadas por pandemics virus nuevos were para los caused cuales by la new población humana viruses no tiene to which inmunidad, the global population por lo has cual little to low todos pre-existing somos immunity. susceptibles. Thereby, we are all susceptible. Ambos virus se diseminan por vías Both respiratorias, viruses sobre todo por have gotitas de a flujo, respiratory pero también spread quizás por due aerosoles. to dark En droplets ambos and the casos flu hay transmisión por droplets asintomáticos, lo and cual small aerosols. There contribuye also a la is diseminación de la asymptomatic epidemia. transmission Y ambos contributing to their virus spread. son And capaces de both infectar viruses are millones de capable of personas infecting millions of viajando people and rápidamente moving alrededor rapidly del mundo. around the globe. Esas son las similitudes, pero Those are también the hay ciertas similarities. diferencias. But there are El also agente de la differences. COVID-19, el SARS-CoV-2, es mucho más The estable SARS-CoV-2 genéticamente que el is virus de la much more influenza genetically y las stable than the mutaciones influenza se llaman virus, mucho más and raras, de manera que no mutations esperamos are una mutación more importante que rare. So altere we are not la capacidad de expecting a producción de very inmunidad important o la respuesta a la mutation vacuna. that might Pero hay que estar vigilante porque eso siempre puede have an ocurrir. impact on the vaccine El periodo response de or on the incubación del disease COVID itself. es más prolongado The incubation y eso period for COVID favorecería is longer, la and this transmisión del virus favors porque las personas the virus transmission presintomáticas, no because sabiendo que están infectadas, pre-symptomatic pueden estar people, not knowing transmitiendo that el virus. they are Y en este infecting, can sentido, be la spreading the situación es virus. And más difícil de controlar que en el caso de influenza, que el it periodo de says incubación it es mucho más makes corto. it more difficult to Asimismo, control la where duración de la COVID es más compared to prolongado que la influenza. influenza. And there Con is a un higher tiempo proportion of más prolongado que asymptomatic patients facilitaría la infección. with COVID than with Y muy influenza. importante diferencia And more epidemiológica es que en important, el caso de la COVID hay muchísimos más asintomáticos this is transmisores to que mention, en caso de in la influenza. COVID, we have tons of Pueden poner la asymptomatic próxima, por patients favor. that spread the disease. De una forma más cuantitativa, aquí podemos ver In a more algunas diferencias quantitative entre la manner, influencia here we y see el some differences COVID-19. between influenza and COVID-19. R sub 0 o las ratas The reproductivas de la COVID, que es el número de R0, personas or the infectadas reproductive que se rate infecta, of es mucho COVID, más alto is que la the number of influenza y puede llegar a persons medir that the infected person quizás
can el transmit the R disease sucede to del is COVID greater than está with algo cercana influenza. al R sucede COVID de la is gripe española, close to the cerca entre 3 y um, 6, pero mucho zero más that alta of the que Spanish la de la flu, influenza estacional but o highest las than the seasonal otros influenza casos de influenza pandémica. or other cases of pandemic Muy influenza. transmisible. So it's Asimismo, a la very, mortalidad very estimada de la transmissible. COVID-19 Also, es the más fatality alta rate that que is la de la estimated influenza for estacional COVID-19 is a higher than veces, seasonal influenza y claro or está, pandemic estos influenza. números deben And ser considerados these teniendo en figures cuenta have to los be elementos analyzed terapéuticos considering modernos. the therapeutic Puede ser la próxima, improvements por favor. of the modern age. Esta figura hecha en This graph 1918 was sobre la mortalidad made por la in gripe española en 1918 la and ciudad donde shows yo viví por mortality due muchos to años, en the Spanish Caracas, flu. I lived muestra for many un years in solo pico Caracas. That que city ocurrió en 2 meses, is octubre y displayed noviembre de here as to 1918, mortality, and sin un was segundo this pico, peak, como lo estamos ahora this viendo first peak, ocurrir and en then varias a partes del mundo second peak occurred in other actualmente. areas of the world De manera que with, as we see now, with probablemente COVID. esos 2 meses de So infección probably en those Caracas 2 months of fueron infection suficientes in Caracas para were enough establecer inmunidad de to rebaño en esa población. establish herd Lo claro immunity está in that que population. But diferentes of ciudades course, del país in sufrieron los different efectos de la cities of epidemia en the diferentes meses. country, there were Octubre different de effects of the 1918 hasta epidemic at abril different de months, from 1919. October 1918 until April La mortalidad 1919. estimada en Caracas Total estimated fue, mortality in perdón, en Venezuela Caracas, fue sorry, in entre Venezuela, 25.000 y was 75.000 between personas, 25,000 and que 75,000 representaban people, del 1 which al 3% implied de la población 1% to venezolana. 3% of the total Puedo la population próxima, por of favor. Venezuela. Este es un gráfico que muchos de This nosotros vemos en graph la televisión todos los días. is one we see Representa la on TV mortalidad por la often these COVID-19 days, en los and it Estados represents Unidos. mortality due to Claro está, es un COVID-19 in the gráfico US. combinado de muchas This graph epidemias asincrónicas que combines están many ocurriendo en asynchronous diferentes lugares de epidemics los that are Estados occurring Unidos. Y no es in different claro places of que the a US, nivel nacional and it hemos isn't salido aquí en los Estados Unidos de una primera ola, clear that sino que parece que in es una this epidemia continua, case we've quizás left the oscilante, first wave. It seems to be en sort of a nada se continuous parece a la oscillating rápida epidemic, evolución de which la is pandemia different from de the la gripe rapid española. evolution of the pandemic of La Spanish próxima, por flu. favor. La próxima. Next. Next slide, Sí. please. La segunda ola es más The evidente en second los países wave is europeos y more esto es una obvious in the European diapositiva que countries. saqué del internet. This slide, Pero I just got it quizás from the es internet, algo que no but representa la it historia is natural something that maybe de la does not epidemia de represent la the natural COVID, history of the sino más COVID bien epidemic, but representa el rather efecto de las it medidas represents preventivas the effect y of su preventive measures relajamiento prematuro and antes de que se relaxation that haya was cortado la premature cadena de before circulación del the virus. La próxima, circulation por chain of the favor. virus was actually stopped. Es evidente que la diseminación de la COVID-19 It is quite entonces clear no se that parece a dissemination la of diseminación de la COVID-19 gripe is española de not similar 1918. to that of the Es como Spanish flu una in gran primera 1918. ola It que is like a first lentamente va large afectando wave a that la mayor slowly parte de las affects regiones del mundo, most of como the podemos regions ver in en la the world, diapositiva. as we can see in the La slide. próxima diapositiva. Y hablemos de And máscaras. speaking of masks, En el lado izquierdo de la diapositiva the left muestra una foto side of de la the slide policía de shows Seattle, a una ciudad donde picture yo from viví por Seattle muchos años, en Police, a city 1919. where I used to El live. lado derecho And this was es una taken in foto 1918. de And este on the año right de side of cualquier lugar the del mundo. slide, we O sea que see a volvemos a picture practicar las obtained medidas this de year in prevención any place que of the world. So comenzamos a we tomar are hace 100 años. ¿Puedo taking the ver la same próxima diapositiva? prevention measures that we already embraced Esta es years, una 100 years gráfica muy ago. importante This is que an important compara graph la intensidad de la comparing gripe española en the dos ciudades intensity of the americanas Spanish flu in que two North implementaron American medidas de cities that distanciamiento social. implemented En social distancing measures. Filadelfia, que es el gran In pico amarillo, Philadelphia, las we medidas see de the great distanciamiento yellow peak, social se and there the tomaron measures of social tardíamente, distances cuando ya el were virus estaba uh, sembrado en la población. Y entonces implemented vemos que late, ahí where the no se virus was alcanzó una already alta intensidad. circulating among the Pero por otro population, so lado, the en San Luis, peak in en, the en pandemic. But in Estados the other Unidos, hand, in St. las Louis, medidas shown in de blue, distanciamiento social the se social instauraron distancing muy measures actually tempranamente were y eso implemented logró very disminuir early, la and that intensidad de la achieved a epidemia. decrease En in realidad, the para severity usar of the epidemic. terminología moderna, Or in order to use modern la terminology, introducción temprana de the early medidas de introduction distanciamiento of social
lograron social distancing aplanar measures la curva. achieved a Estoy flattening of hablando de the hace más de 100 años. epidemic La próxima curve. diapositiva, por And this favor. is, of course, almost 100 years ago. Cuando se The estudiaron las next medidas slide shows that aplicadas en when the 1918 measures used 1919 in en Estados Unidos, 1918-19 se were encontró que assessed, durante la pandemia they de la gripe found that española, during the la Spanish cuarentena, flu pandemic, el a eufemismo quarantine llamaban en esa época that in secuestro that time they preventivo, called era protective efectivo sequestration solo cuando cumplía was tres only condiciones: effective when three conditions were inicio met. temprano, como lo Early vimos en initiation, Filadelfia y as San we Luis, saw in implantación Philadelphia a gran and St. escala, Louis, incluyendo as el cierre de implemented las on a large escuelas, scale, iglesias, teatros, including etcétera, no shutting down efectivo. schools, churches, Y theaters, tercero, etc. And suficiente the third duración. point was Si it la had to cuarentena be se interrumpía long prematuramente, enough. If no se the quarantine was obtenían los interrupted resultados prematurely, esperados. the Y lo results mismo that were parece expected ser could not be cierto achieved. en el caso del And the same thing COVID-19, seems to be true in the case of aunque hay COVID-19, que aceptar que la although duración we más need to prolongada de la accept that pandemia de the la more prolonged COVID-19 duration of the hace pandemic más of difícil la COVID-19 implementación de estas makes medidas it de more cuarentena. difficult to implement these En la quarantine próxima measures. diapositiva. Próxima, por favor. Es muy difícil predecir cuál It será is la quite evolución difficult to futura de la predict what pandemia de la the COVID-19. future evolution En este of gráfico COVID-19 del pandemic will grupo de be. Michael This Osterholm, graph yo of the favorecería group el of segundo Michael escenario, Osterholm, I would favor the con second una scenario gran ola a finales de as este año a large y mediados de este wave año, at the end of con una this year gradual disminución and de la a gradual intensidad de la pandemia decrease of en el the próximo intensity año o dos. during the next Pero que year al or two. final el But SARS-CoV-2 se convertiría en un virus SARS-CoV-2 in the end endémico would become an sobre endemic patogenicidad virus, más maybe reducida with debido a que la mayoría de las reduced infecciones pathogenicity, given the fact that podrían most ocurrir en infections personas con cierta might inmunidad occur previa in o en persons las with cohortes certain de los nuevos recién previous nacidos immunity que or the cohorts of aparentemente the new neonates who apparently tienen un curso más benigno. undergo a more benign course of the Menciono esto infection. porque el I esfuerzo tan mention this grande que se está because haciendo para the desarrollar large una effort that is vacuna being preventiva contra el made COVID in order to no develop solamente a sería preventive importante vaccine para against COVID controlar not la only epidemia would be important to y la control the pandemia en los epidemic próximos 2 o 3 and años, the pandemic pero in the next 2 or sería 3 una years, but vacuna que also quizás tengamos it que would be a incorporar en vaccine el that we futuro en might los need to programas incorporate de in the inmunización future de niños to para the controlar la immunization endemia regimens epidemia. of children in La order to próxima, por favor. control the endemic. Entonces, la gran pregunta es cuándo la So the pandemia important llegará a question su is, fin. when will the pandemic come to an No end? hay duda que esto pasará cuando se Undoubtedly, logre this interrumpir will happen la cadena when de we transmisión del virus, are able to lo cual interrupt the se transmission logrará con chain una of the virus, which combinación de will be achieved intervenciones with a no combination farmacológicas, of tales como el uso non-pharmacological de máscaras, interventions, el such as distanciamiento the use of social y la masks, higiene personal, social distancing, y personal también hygiene measures, con el and establecimiento also de la inmunidad de with rebaño, que when estimamos herd que en el caso immunity de la becomes established, COVID-19 which in the case debe of ser cerca COVID-19, we del estimate 60 al must 70% de la población mean that 60 humana to que 70% se of the autoinmune, population ya sea has porque to se han become immune, recuperado de la infección either because o they have porque recovered han from the sido natural infection or exitosamente because they have been vacunados. successfully Pueden ver vaccinated. que nos falta mucho As you can para see, llegar a la there inmunidad de still rebaño que pueda is a long controlar way to la achieve herd pandemia, immunity that can porque se actually estima que en control the promedio pandemic, because it tan is solo el estimated that in 10% de la average only población 10% of the human mundial ha population desarrollado inmunidad is believed infecciosa, to aunque have hay que aceptar developed que en algunos grupos de post-infection población immunity. Although we need o to en consider that some algunos groups of the países de desarrollo population, no se particularly in some logre developing esos country and large niveles de cities, inmunidad those más altos como el levels of 60 o el immunity might 70%. be higher, even maybe up to Otro 50%. ejemplo es el caso de Nueva Another York, example is the case donde of New la York, inmunidad de rebaño hasta ahora, la inmunidad de where herd población es cerca del 20%, immunity in the que no es population suficiente reaches para 20%, cortar which la is cadena not global enough del virus, por lo to cual interrupt the esperamos ver una transmission chain segunda as que we de hecho are ya está anticipate that the comenzando. second wave will occur in New Aunque hay York, which is muchas actually esperanzas puestas beginning. en una Although futura there is a vacuna, el lot of reto es muy hope grande, put into a ya que new algunos vaccine, modelos, the challenge is incluyendo great. uno desarrollado por los Since colaboradores de several Peter models, Hotez, including one developed estiman by Peter que Hotez's collaborators, mencionado aquí al estimate final, that estiman
que se necesitaría vacunar al 75% We would need to vaccinate de la población 75% con una of the vacuna que sea al menos world population 70%. with a vaccine that is at Pero least estoy 70% seguro de effective. que la ciencia But that nos sacará de science esta difícil will situación. help Vamos a tener la us última diapositiva. overcome this La difficult última. situation. Solamente para decir muchas gracias And por su I atención. finish here thanking you for your kind attention.